Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening to all of you. Evening, sir. Okay, sorry for the two classes we missed. I think so, Wednesday and Thursday. Because of my some personal work, I went to my native place. Okay, so today we'll just continue three-dimensional geometry once again. Before we're going to start the class, I want everyone to make some noise, raise your voice. Okay. Actually, if I'm not feeling well today, please kindly cooperate. My throat is somewhat very stuffy, so please kindly cooperate. I want everyone to say good evening, sir. Then I'll proceed. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma. Good evening. Okay. So we are in the preparation mode, right? So we are going to balance both examinations. One is called entrance examination, which is choosing your career, and one is your lifetime memory, that is called your +2 examination. So அந்த அச்சீவ்மெண்ட் தான் என்னைக்குமே till your end பேசும். அதனால both examinations are very very important. ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணோம். We are teaching you, we are coaching you, and mostly try to attend all the classes. Okay, so don't leave here even a single class. Okay, you may get confused. ஸோ அதனால ஒரு கிளாஸ் கூட மிஸ் பண்ணாம எல்லா கிளாஸ் எப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்பெல்லாம் பண்ணுங்க. ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் நடக்க போகுது சார் சொன்னாரு. Okay, you kindly do the exams well. Now you continue, right? Please, we'll have still some more problems in three-dimensional geometry. Okay, in the last class we are discussing about the three-dimensional geometry. I have given a lot of concepts in three-dimensional geometry. We have solved some problem also. Take down the today's first problem. Please take down. Find the equation of the line. Find the equation of the line in the plane. Find the equation of the line in the plane. In the plane 2x minus y plus z minus 4 equal to 0, which is perpendicular to the line, whose equation is, x minus 2 divided by 1 equals to y minus 2 divided by minus 1 is equals to z minus 3 divided by minus 2. And which passes through the point of intersection of a line and plane. Okay, listen carefully. They are asking the equation of the line which lies in the plane 2x minus y plus z minus 4 equal to 0, which is perpendicular to the line whose equation is x minus 2 by 1 equals to y minus 2 by minus 1 is equals to z minus 3 by minus 2, and which passes through the point of intersection of the plane is. Please listen carefully. We are asking the equation of the line, okay, which is lies in the plane and also perpendicular to the line whose equation is given. இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, first the plane is given. But என்ன பண்ண போறோம், இதுக்கு we are going to find out the direction ratios. Let the direction ratios be a comma b comma c. Let the direction ratios of the line be okay. So a comma b comma c. இப்போ இதுல direction ratios என்ன இருக்கும் பாருங்க. I'm just taking a b c or the direction ratios. Now I'm going to choose the direction ratios from the plane and the line. இப்போ இந்த பிளேன்ல என்ன தெரியுமா direction ratios? x க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, y க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, z க்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு, அதுதான் direction ratios. Yeah, we can say that is called direction ratios. அப்போ இது a b c உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ல, அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளைங் மெத்தட் சொல்லுவோம், செகண்ட் என்ன எடுக்கணும், மைனஸ் b b c
A. அப்போ இதுல இருந்து என்ன எடுக்கணும்னா I have to take only the direction ratios. Here is 2, minus 1, 1. Here the direction ratios are 1, minus 1, minus 2. They are proportional to each other. They are proportional to each other. So that by A இருக்கு இல்லையா, ஏவும் அதுவும் கண்டுபிடிக்கணும்னா I have to take minus 1, 1, 2, minus 1. Similarly, the same cross multiplying method, minus 1 and then minus 2, 1, minus 1. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? இதுல A, B, C direction ratios எடுத்தா the equation becomes 2A minus B plus C equal to 0. அதே போல இங்க எடுத்தீங்கன்னா 1, minus 1, minus 2 இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி எழுதுவீங்க? A minus B minus 2C equal to 0. Can you able to understand? Please. Sir. Right. இப்போ இதுல cross multiplicationல A கண்டுபிடிக்க போறோம். How? Minus 1 into minus 2 becomes 2. Minus 1 into 1 becomes what? What will get? Minus 1. Above plus 1 ஆயிடும். A divided by 2 plus 1. B divided by 1 plus 4. C divided by minus 2 plus 1. சரியா? அப்போ A divided by 3, B divided by 5, C divided by minus 1. From this we can say proportionals A, B, C. The direction ratios we have found that 3, 5, minus 1. அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? Direction ratios of the line கண்டுபிடிச்சோம். A, B, C ன்னு இல்லையா? That is called 3, 5, minus 1. இப்போ அது மாத்திரம் இல்லாம x minus 2, y minus 2 ஒரு லைன் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அதை I am just compare x minus 2 by 1 equals to y minus 2 by minus 1 equals to z minus 3 by minus 2 is equals to lambda. Equals to lambda. Then I can say any point on this line, any point, how to find out the point of intersection. Any point on the line is x is equals to cross multiply lambda plus 2. Y is equals to minus lambda plus 2. Then minus 2 lambda plus 3. Our main aim is to find out what is the lambda plus 2 minus 2 lambda minus 2 plus lambda. உன்னுடைய கொஸ்டின்ல கிளியரா கொடுத்துட்டான். The line lies on the plane. ஓகேங்களா? The equation of a line lies in the plane. அப்போ நான் என்ன பண்றேன்? It lies on the plane. Which plane? This point. Okay. So some of, for example, P ன்னு எடுத்துங்க. The point P. இதை வந்து P ன்னு வச்சுங்க. Let P of lambda plus 2, minus lambda plus 2, minus 2 lambda plus 3 lies on the plane. Lies on the plane. Lies on the plane. What is the plane given here? Which is equals to 2x minus y plus z minus 4 equal to 0. Am I right? Now we can able to find out the lambda here. Now you substitute the value of x, y, and z here. So we'll get 2 into lambda plus 2 minus of minus lambda plus 2 z minus 2 lambda plus 3 minus 4 equal to 0. Okay, va? Ipa paarunga. Ida simplify pannu. Now you simplify this. So we'll get 2 lambda plus 4 plus lambda minus 2 minus 2 lambda plus 3 minus 4. We'll get minus 1. So simplifying, we'll get 2 lambda will get cancelled. Now we have lambda minus 2 minus 1 plus 4. 2, your lambda is equals to, we have found out that the value of lambda is equals to minus 1. Correct? And minus 1 plus side. 2 minus 1, 1, which is equals to minus 1. Your lambda is equals to minus 1. Therefore, the point of intersection, that is called P. This is substitute pannunga. Lambda plus 1 minus 1 plus 2 will get 1, 3, 5. இப்போ last இதுக்கு வந்துட்டோம். Point தெரிஞ்சு போச்சு. We know the point. Your point is called 1, 3, 5. And the direction ratios கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க.
The direction ratios is 3, direction ratios 3, 5, minus 1. எல்லாருக்கும் தெரியுது எப்படின்னா equation of a line passing through a point and parallel to a vector. Here point is 1, 3, 5 and parallel vector is 3, 5, minus 1. Therefore, we can write this as x minus 1 by 3 equals to y minus 3 divided by 5 equal to z minus 5 divided by minus. Please take down. We'll do the next problem. Finished? Okay. Find the distance of the point. Find the distance of the point 1, 0, 2. Find the distance of the point 1, 0, 2. 1, 0, 2. From the point of intersection of the line, x minus 2 by 3 is equals to y plus 1 by 4 is equals to z minus 2 by 12. Z minus 2 by 12. And the plane x minus y plus z is equals to 16. Please listen carefully. Please listen. It is given that find the distance of the point 1, 0, 0 from the point of intersection of the line x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 4 equals to z minus 2 by 12 and the plane x minus y in கொடுத்துடாமா. So இதுல இருந்து நான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை கண்டுபிடிக்கணும். ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துடா, இதை வந்து பீன்னு எடுத்துங்க. இப்போ இதுல இருந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா, அதை தான் நான் வந்து கியூன்னு எடுக்க போறேன் ஒரு பாயிண்ட். ஹவ் எனி பாயிண்ட் ஆன் திஸ் லைன் any point on this line is, you can put this as equal to lambda, 3 lambda plus 2, 4 lambda minus 1, 12 lambda plus 2. So this is called any point on the line. This point lies on the plane x minus y plus z equal to 16. So now I can take x is 3 lambda plus 2, 4 lambda plus, minus 4 lambda plus 1, plus 12 lambda plus 2 equal to 16. Now you simplify 12 plus 3, 15, 15 minus 4 which is equals to 11 lambda. Okay, 11 lambda plus 5 equal to 16. From this your lambda is equals to 1. We are easily found out the value of lambda is 1. Now we can take this point as q. Q of 3 plus 2 which is equals to 5, 4 minus 1 which is equals to 3, 12 plus 2, 14. Therefore, we have the point 5, 3, 14 as Q. Now we have to find out the distance between these 2 points. Using the distance formula, PQ is equals to square root of 5 minus 1 the whole square, 4 square, 3 minus 0 the whole square, 3 square, 14 minus 2 the whole square, 12 square, which is equals to 16 plus 9 plus 144. Okay, we can have this as 169. Square root of 169 is 13 units. So this is useful for your plus 2 syllabus also. They mari model same problem in your textbook, new syllabus. Please take down.
Now you take down one shortcut method, tricky method. Okay. So how to solve the problem directly? We know in no time we can solve the problem. I'll give that short trick. Square of perpendicular distance. Square of perpendicular distance of a point x1, y1, z1 to the line, from the line or any line, from the line x minus alpha by a equals to y minus beta by b, z minus gamma by c is square. The distance at d net, that d square is equals to, okay, x1 minus alpha, y1 minus beta, L1, sorry, L m plus whole square. Next one, y1 minus beta, z1 minus gamma, m n, the whole square. So this is called determinant. Okay. Next one, z1 minus gamma, x1 minus alpha, n l, the whole square. That will give you the square of the distance. That will give you the square of distance. இப்போ இந்த L, M, N இருக்கு இல்லையா, that is called direction cosines. இப்போ இந்த L, M, N ன்றது உங்களுக்கு என்ன தெரியாது, alpha தெரியும், that is called point. A, B, C ன்றது direction ratios. சரிங்களா? அந்த direction ratios வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? You have to find out direction cosine. ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணா போடலாம் பாருங்க. Find the distance. Find the distance of the point. Find the distance of the point P of 1, 2, minus 2 from the line x minus 1 by 2 is equals to y plus 2 by 1 is equals to z divided by minus 1. Z divided by minus 1. Okay. Now listen here. D square equal to distance square, perpendicular distance. So I have to find out the 1, 2, minus 2 is a point. And alpha, beta, gamma, which is equals to 1, minus 2. Exactly 0. Next, direction cosines. How I can find out the direction cosine? The direction ratios is 2, 1, minus 1. The direction cosines L, M, N is equals to 2, 2 divided by square root of 2 square plus 1 square plus 1, which is equals to square root of 6. So therefore, 2 divided by root 6, 1 divided by root 6, minus 1 divided by root 6. This is direction cosines. Formula d square equals to determinant of x1 minus alpha, y1 minus beta. This is x1, y1, z1. This is alpha, beta, gamma. 1 minus 1, 0. Okay, va? 2 minus 2, 4. L, M, N. 2 by root 6, 1 by root 6, the whole square. Plus next one. 4 minus 2, 1 by root 6, minus 1 by root 6, the whole square. Plus next minus 2. Minus 2, 0, minus 1 by root 6. First root 6, the whole square. Form easy 0. This multiply we'll get 2 4s are 8. Minus 8 by root 6 the whole square. Plus minus 4 by root 6. Minus plus 2 by root 6 the whole square. Minus 4 by root 6. That is 0 the whole square, which is equal to the square 64 by 6. This is 2 square. Minus 4 plus 2 minus 2 minus 2 square 4 by 6. This 16 plus 16 by root 6.
சாரி வெறும் 6. எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 6. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 84. 84/6 is the answer. Okay, please take. ஒன்னு கூட ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 84ல வந்து 6 வந்து 14 times போகும். Please take down. Next problem. Sir. Sir. If angle theta between the line, if angle theta between the line, if angle theta between the line x plus 1/1 is equals to y minus 1/2 is equals to z minus 2/2, and the plane and the plane two x minus y plus root lambda z plus 4 equal to 0 is such that sin theta is equals to 1/3. Sin theta is equals to 1/3. Okay, sin theta is equals to 1/3. Okay, now listen here. We know the formula angle between straight line and a plane. யாரா சொல்ல முடியுமா? ஒரு லைனுக்கும் ஆங்கிளுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன். என்ன ஃபார்முலா? sin theta is equals to b vector dot n vector divided by modulus of b vector modulus of n vector. Angle between the straight line-க்கும் plane-க்கும் மட்டும்தான் sin theta வரும். ஒருவேளை angle between the straight lines and the angle between the planes ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா cos theta. Is it right? Please, I want the answers from you. Yes, sir. Girls, right, ma, boys, thank you. Now, let us take what is b vector. How can I take b vector from the straight line? What is b vector here? Anybody? You can write b vector, you can take that as I vector plus 2j vector plus 2k vector. Isn't it? I vector plus 2j vector plus 2k vector. Now listen here. We want to find out what is lambda. அதுதான் என்னுடைய question இப்போ தேவையில்ல. N vector is equals to, I can take n vector is 2i minus j plus root lambda k vector. Now use the formula. Your sin theta is equals to b vector dot n vector. 1 into 2, 2. அடுத்து minus 1 into 2, minus 2. The next one, 2 into root lambda, 2 root lambda.
So minus 2 plus 2 will get cancelled, divided by modulus of B vector, which is equal to square root of 1 plus 4 plus 4. Next, square root of n vector, that is 4 plus 1, root lambda becomes lambda. Now your sin theta value is given in the problem 1 by 3. 2 root lambda divided by square root of 9, square root of 4 plus 1 plus lambda, 6 plus lambda. In the 3 root 9 will get cancelled. So cross multiply panina, root 6 plus lambda is equals to 2 root lambda, squaring on both sides. 6 plus lambda, 4 lambda. Sir, Okay va? Choluba. pi plus lambda தானே சார் வரும். எங்கம்மா? Right. Pi plus lambda. Sorry, thank you, Bob. Thank you very much. 5 plus lambda. Okay, you bring this lambda that side. We have 4 lambda minus lambda, 3 lambda. 3 lambda is equals to 5. Lambda is equals to 5 by 3. Please take down. சார் சொல்லுமா. சார் போன சம்ல நம்ம d ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுங்களா இல்ல d ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுங்களா சார்? அதுல பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் d ஸ்கொயரை விட்டுருப்பேன், நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்துக்கலாம். வெறும் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும். சரிங்களா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 14 வரும். ஆன்சர் வெறும் 14 கொடுத்தனால d ஸ்கொயர் வேல்யூ அது. ஓகே ரைட். The next problem. The distance, find the distance of the point 1, 2, 3. The distance of the plane, distance of the point 1, 2, 3. 1, 2, 3. From the plane minus 2, 3. Sorry. From the plane x minus y plus z equals to 5. Measured parallel to a line. Whose direction ratios are 2, 3, minus 6. Question நல்லா புரிஞ்சுங்க. The distance of the point 1, minus 2, 3 from the plane x minus y plus z equals to 5. Measured parallel to a line. Whose direction ratios are 2, 3, minus 6. Please listen here. Let us consider a plane. This is called a plane. X minus y plus z equals to 5.
என்ன சொல்லிட்டாங்க? The distance of the point 1, minus 2, 3, okay, from the straight line, which means that there is a straight line which lies on the plane x minus y plus z equals to 5. Now that point is called as P of 1, minus 2, 3. I don't know this point. This point which lies on the plane and the line, which means that this point, I can take that point as, you keep this as A, this as P. P is called any point on the line. Otherwise, we can say point of intersection of the line and the plane. How we have to find out this P point? For that, I want to find out the equation of EP. How can I find the equation of AP? So the one point is given and one parallel vector is given. This is called direction ratios, x minus y plus z. So how can I call it as? It is given that 2, 3, minus 6 is called the direction ratios given here. Therefore, I can say this is x minus point on the 1. Direction ratios is 2. Y plus 2 divided by 3. Z minus 3 divided by minus 6, which is equals to lambda. So we can say any point P, any point lies on the line, on this line, is P of point of intersection 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 2, minus 6 lambda plus 3. Okay, 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 2, minus lambda, 6 lambda plus 3. Now listen carefully. This point lies on the plane. This lies on which plane? The plane is given that x minus y plus z equals to 5. Substitute the x value 2 lambda plus 1, minus lambda, minus 3 lambda plus 2, minus 6 lambda plus 3 equals to 5. Simplifying, we'll get lambda is equals to 2 lambda minus lambda minus 6 lambda, which is equals to minus 7 lambda. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6 equals to 5. Therefore, we'll get minus 7 lambda. 5 minus 6, which is equals to minus 1. Lambda is equals to 1 by 7. Now we can find out the point of intersection P. 2 by 7 plus 1, 3 by 7 minus 2, minus 6 by 7 plus 3. So now you simplify, we'll get P point. Your P point is 9 by 7, 11 by 7. Next, 3 2s are 6. Yeah. Sorry, 7. Yeah. 21 minus 6, 15 by 7. This is called P point. Your P is 9 by 7, 11 by 7, 15 by 7. The question here is the distance of the point measured from the plane x minus y plus z equals to 5, measured parallel to a line whose direction ratios are given. Up other than the point of intersection P கண்டுபிடிச்சாச்சு. And a question is distance between A and P, that is called AP. Shall I rub this? AP. AP is equals to square root of x2 minus x1 the whole square, 9 by 7 minus 1 the whole square, 11 by 7 plus 2 the whole square, 15 by 7 minus 3 the whole square, which is equals to, take LCM, 9 minus 7, which is equals to 2 by 7 the whole square, plus 7 2s are 14, 14 plus 11. Okay. Eleven by 7. தவறா போட்டோம் ஒரு நிமிஷம் 714 minus 11 by 7. So that 11 minus 11 by 7, which is equals to 714. 14 minus 11, 3. 3 by 7 the whole square plus
15, 7 3s are 21. We'll get minus 15, 9, minus 9 by 7, the whole square, which is equals to 4 by 49 plus 9 by 49 plus 16, 6 no, minus 6 by 7. Therefore, we'll get 36 by 49. Therefore, the answer is 49 by 49, which is equals to 1. Please take down. Okay, we'll move on to the next problem. Are you ready? Yes, sir. Right, ma. Let P be the plane passing through the point. Let P be the plane passing through the point see, interesting problem. அதாவது சில சமயங்கள்ல ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, using the options we can solve the problem. So here is also options are given. With the help of the options, we are going to solve the problem. Please take down the problem first. Let P be the plane. Let P be the plane passing through the point. Let P be the plane passing through the point 1, 2, 3. And the line of intersection of the planes R vector dot I vector minus plus J vector plus 4K vector is equal to 16. And R vector dot minus I vector plus J vector plus K vector is equals to 6. Then which of the following points does not lies in P? Take down the options. 3, 3, 2. Second one, 2 of 6, minus 6, 2. Third option. So 4, minus 2, 2. 4, 2, 2. Fourth option is minus 8, 8, 6. I want everyone to listen, is because using the option method. So in a direct problem, first of all, we have to find out the plane which is passing through the point 1, 2, 3, and the line of intersection of the planes are given. Here, the planes are given in what? Vector equation. Now convert into Cartesian equation. I can write this as 1, 2, 4 are called as direction ratios. You can write this as x plus y plus 4z minus 16 equal to 0. And the other plane, the second one, minus x plus y plus z minus 6 equal to 0. Now I can write the plane P as, is given that the plane P passing through the line of intersections. First plane, x plus y plus 4z minus 16 plus some scalar lambda into minus x plus y plus z minus 6 equal to 0. Okay, listen carefully. இப்போ இதை எப்படி போடலாம்னா, in terms of x y ல போடும்போது x minus lambda,
1 minus lambda into x. And the next one plus டைரக்டா கூட நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். நீங்க போன கூட அவசியம் இல்லை. டைரக்டாவே it passes through the point. It passes through the point 1, 2, 3. எங்கெல்லாம் x வருதோ 1 போடுங்க. 1 plus 2 plus 4 3s are 12 minus 16 plus lambda into minus 1 plus 2 plus 3 minus 6 equal to 0. Simplify. 2 plus 14, so 12, 14. 14 minus 16 minus 2. Minus 2 into 1, which is equals to 1 plus 2, 3. 3 plus 12, 15. Minus 1 plus lambda into 2 plus 3, 5. 5 minus 6, minus 1, minus 2, minus 2. So minus 2 lambda equal to 0. Correct? Any doubt? தப்பு பண்ணிருக்கேனா? 5, 5ல 1 போனா 4. 4 minus 6 minus 2. Okay, minus 2 lambda equals to 1. Or lambda is equals to minus 1 by 2. Lambda is equals to minus 1 by 2. இதுல நோட் போடுங்க. First P ல. Your P becomes x plus y plus 4z minus 16. Lambda is equals to minus 1 by 2. Minus x plus y plus z minus 6 equal to 0. Cross multiplying 2x plus 2y plus 8z minus 32. Then plus x minus y minus z and plus 6 equal to 0. 2x plus x, 3x. 2y minus y plus y. 8z minus z, 7z. Minus 36, sorry, minus 32 plus 6. Minus 26 equal to 0. 7z minus 26 equal to 0. இப்போ இந்த பிளேன் P என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு பாயிண்டா வந்து இந்த சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் 3 into 3 plus 3 plus 7 into 2 minus 26 equals to என்ன வருதுன்னு பாருங்க. 3 3s are 9. 9 plus 3 12. 12 plus 14. 9 plus 3 plus 14 minus 26. என்ன வருது பாருங்க. 9 plus 3 11. Sorry, 9 plus 3 12. 12 plus 14 16 0. அப்போ இந்த பாயிண்ட் பாசிங் ஆகுது. அப்பதான் இது கிடையாது ஆப்ஷன். Go for the second option. 6. 3 into 6. Second point. 3 into 6 plus minus 6. 7 into 2 minus 26. Now 18 minus 6 plus 14 minus 26. Now 18 minus 6 is 12. 12 plus 14 26. It was 0. This is also passing through the point. Not applicable. Remaining 2 are there. Whether third one or fourth one. Third try பண்ணுங்க. 4, 2, 2. Our 3 into 4 minus 2 plus 7 into 2 minus 26. 12 minus 2 plus 14. Which is equals to 12 minus 2, 10. 14 minus 26. 24 minus 26 minus 2. அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இதுல பாஸ் ஆகல. அப்ப ஆன்சர் இதுதான். ஒருவேளை ஃபோர்த் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபோர்த் நான் minus 8 into 8. அப்ப 3 into minus 8 plus 8 plus 7 into 6. Minus 24. 8 plus 8. And then 7 6 are 42. Minus 26. இப்போ பாருங்க இது 0 ஆயிடுது. ஏன்னா 50 minus 24, 26, 26, 20. அப்போ the right option, third one is the right option. Please take down. Sorry. Please take down.
Next one. If the shortest distance between between the line R1 vector is equals to between the line R1 vector is equals to xi vector plus 2j vector alpha I vector plus 2j vector plus 2k vector plus lambda into I minus 2j plus 2k vector. Next one, R2 vector is equals to minus 4i minus k vector plus mu into 3i minus 2j vector minus 2k vector. Here lambda is belongs to any real number, mu is belongs to a real number, is 9. It's 9. Find the value of lambda. Listen here. Here the shortest distance is given between the two vectors. Okay. In the formula, what is the shortest distance formula? So your shortest distance is equals to, the formula is modulus of c vector minus a vector dot b vector cross d vector divided by modulus of b vector cross d vector. That value is given, that equals to 9. So this is a vector enna, b vector enna, c vector enna, d vector enna eduthu ezhunum. Okay. Okay, now I can take either a vector and your a vector is equals to alpha I vector plus 2j vector plus 2k vector. Your b vector is equals to I vector minus 2j vector plus 2k vector. And your c vector is equals to minus 4 and then minus 4i minus k vector. And your d vector is equals to 3i vector minus 2j vector minus 2k vector. Okay. Now we are substituting that your shortest distance is equals to 9. C vector minus a vector. C vector minus a vector na minus 4 minus alpha. Adutadu plus I vector plus C vector minus inga illa appo minus 2j vector. Appo minus 1 already minus 1 minus 3k vector. அதே போல இங்க b vector cross d vector இத கண்டுபிடிச்சீங்க அப்படினு சொன்னா we'll get minus 8i minus 8j minus 4k vector வரும்.
இந்த modulus எடுத்தீங்கன்னா b vector cross d vector modulus square root of 64 plus 64 plus 16. Okay, square root of 64 plus 64 plus 16, which is equals to 80. The square root of 80, 64 plus 64, 128, 138, 144. Square root of 144 is 12. Okay, therefore we have modulus of that one, with standard deviation 9 is equals to minus 4 minus lambda b cross d is equals to minus 8i minus 8j minus 4k divided by modulus of b cross d, which is equals to 12. Now the dot product, minus 8 into minus of a plus side, 8 into 4 plus lambda, sorry, alpha. Next one, the minus into minus plus, 8 2s are 16 plus 12 divided by 12, which is equals to 9. 9 12s are, what is 9 12s are? 12 9s are எவ்வளோ? சொல்லுங்களேன் டக்குனு. 108 இல்லையா? 12 9s are 108. 8 4s are 32 plus 8 alpha. 16 plus 12, 26. 28. Therefore, we have 8, 28, sorry. Which means that 28 plus 30, 60. So, therefore, 8 alpha is equals to 108 minus 60. Correct? Yes, sir. 8 alpha is equals to Alpha is equal to 5. 108. Alpha is equal to 5. Alpha is 8 alpha is equals to 48. Alpha is equals to 48 by 8. 6, not 5. 6. Please take down. Please take down quickly. The next one type is called next problem. Please take down. This is called a assertion reason type. This type of problems are called as assertion reason type. So, two statements will be given, two statements will be given. So, we have to check out whether both the statements are correct or both the statements are false. If both the statements are correct, then they are given the correct explanation and problem. So, this is called assertion reason type. Most of the students, I hope you all know this category, assertion reason type. 10th standard la கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த assertion reason type ல எப்படி ஒரு problem போறாங்கன்னு கேட்டுங்க. Statement 1. Statement 1. The point A of 3, 1, 6. The point A of 3, 1, 6. The point A of 3, 1, 6 is the mirror image. Is the mirror image of the point B of 1, 3, 4. B of 1, 3, 4. In the plane x minus y plus z equals to 5. X minus y plus z equals to 5. The next statement, statement 2. The plane
x minus y plus z equals to 5 bisects the line segment joining a of 3 comma 1 comma 6 and b of 1 comma 3 comma 4. Okay, once again I'll repeat the question here. Statement 1, the point a of 3 comma 1 comma 6 of the mirror image of the point b of 3 comma 1 comma 4 in the plane x minus y plus z equals to 5. Statement 2, the plane x minus y plus z equals to 5 bisects the line segment joining a of 3 comma 1 comma 6 and b of 1 comma 3 comma 4. You all listening? Please kindly respond me, please. I already told you my throat is very worst today, so please kindly நீங்க இருக்கிறீங்களான்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். போடலாமாமா இந்த சம்மு? Yes, Girls? sir. Yes, sir. ரைட்மா. ஓகேப்பா. இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அசர்ஷன் ரீசன் டைப்னா they will give two statements. ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன தடவை கொடுத்துருப்பான்? Statement 1 is correct, Statement 2 is correct. Statement 2 is not the correct explanation அப்படின்னு கொடுப்பான் Statement 1க்கு. இன்னொரு ஆப்ஷன் Statement 1 is correct, Statement 2 is correct, Statement 2 is the correct explanation for Statement 1 கொடுப்பான். அப்படி இல்லாத ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்னா Statement 1 ஃபால்ஸா இருக்கலாம், இல்ல Statement 2 ஃபால்ஸா இருக்கலாம். Statement 1 ட்ரூவா இருக்கலாம், இல்லைன்னா Statement 2 ட்ரூவா இருக்கலாம். எதனா ஒன்னு ஒரு ஃபால்ஸ், ஒன்னு ஃபால்ஸ் ஒன்னு கரெக்ட்னா பிரச்சனையே கிடையாது. ரெண்டுமே கரெக்டா வந்தாதான் நீங்க அது கரெக்டா எக்ஸ்பிளனேஷனான்றத பார்க்கணும். Now you see, so the plane is given, ஓகேவா? the plane அழகா கொடுத்துட்டாங்க, that is called x minus y plus z equals to 5. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனுடைய பாயிண்ட் a of 3 comma 1 comma 4 3 comma 1 comma 4 அதுக்கு a 1 comma is the mirror image. அப்போ இது கீழே வரும். a is the mirror image of this one. a point இங்க இருக்கு 1 comma 3 comma 1 comma 6. இது வந்து b பாயிண்ட்க்கு mirror image இருக்கு, b of 1 comma 3 comma 4. I can write this as what is the meaning of mirror image? நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன், அதனால தான் கேட்கிறேன். What is the meaning of mirror image? mirror image என்னமா? இங்க இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட், the point of intersection of the line and the plane is the midpoint of line AB. நான் இப்ப ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், C அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். இந்த பாயிண்ட் என்னன்னா C be the point, C be the point lies on the plane. C be the point lies any point, C be the any point lies on the line. சரிங்களா? அப்ப அந்த லைன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I want to find out what is the line. Equation of BC கண்டுபிடிக்க போறேன். I want to find out the equation of BC. So I want to find out equation of BC. How? One point, one parallel vector. So the point வந்து நான் x minus 1 divided by the direction ratio is 1 equals to y minus 3. The direction ratio is minus 1. Z minus 4. The direction ratio is 1, which is equals to lambda. If you want to find out any lambda, any point C on the line, then the thing is C is equals to lambda plus 1. Next one, minus lambda plus 3. Next one, lambda plus 4. This is the point, any point which lies on the plane. Otherwise, we can say the point of intersection of the line and the plane. This point C lies on the plane x minus y plus z equals to 5. What is x value? Lambda plus 1. What is y value? Minus lambda. Already minus plus lambda minus 3 plus lambda plus 4 equals to 5. Lambda plus lambda plus lambda, 3 lambda, which is equals to 4 plus 1, 5. 5 minus 3, 2. On the side, which is equals to lambda. 2, I know, yeah. 5 minus 4, which is equals to 3. From this, we'll get lambda is equals to 1. So, C point, therefore, point C is equal to, when lambda is equals to 1,
1 plus 1 which is equals to 2. அடுத்தது minus lambda plus 3 minus 1 plus 3 which is equals to 2. அதுக்கடுத்து 1 plus 4 which is equals to 5. கண்டுபிடிச்ச C value 225. பாருங்க mirror image இருக்கணும்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் கண்டுபிடிச்ச அந்த C point should be the midpoint of BC. சரி, midpoint of AB. அப்போ கண்டுபிடிங்க midpoint of AB இருக்கான்னு பாருங்க. கண்டிப்பா பாருங்க midpoint of AB. What is midpoint of AB? 3 plus 1 4 by 2. 1 plus 3 4 by 2. 6 plus 4 10 by 2, which will give you 2, 2, 5, which replies the C, which resembles the C point. Therefore, we have found out that C is the midpoint of AB. That's the first statement correct. A is the mirror image of B. The statement 1 is correct. Second statement, correct. Second statement, the plane x minus y plus z equals to 5 bisects the line segment joining A and B. அப்போ தெரிஞ்சு போச்சு அது மிரர் இமேஜா இருந்தா ஒரு இமேஜ்னு ஒன்று வந்ததுனால கண்டிப்பா லைனோ இதுவும் பைசெக்ட் ஆகும். ஆனால் இது மிரர் இமேஜ்னால அது மிட் பாயிண்ட்ல பைசெக்ட் ஆகும். whenever the line ரெண்டு லைன் பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர்னு பேரு மிட் பாயிண்ட்ல பைசெக்ட் ஆனா அதே போல லைனோ மிட் பாயிண்ட்ல பைசெக்ட் பண்ணா தட் இஸ் கால்ட் ஆல்சோ பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். பட் இங்க என்ன கொடுக்கல, ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல கரெக்டா கொடுத்துட்டா. ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல என்ன சொல்லிருக்கணும்னா they are perpendicular bisector, bisecting perpendicularly the line segment, bisecting perpendicular னு கொடுத்துறோம். அந்த perpendicular னு ஒரு வார்த்தை கொடுக்காதனால we can say statement 1 is correct, statement 2 is correct, but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Please take down. Option is statement 1 correct தான், statement 2 correct தான், but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Please take down. The next problem, please take down next one. A ray of light passing through the point, a ray of light passing through the point A of 3, 1, 6, A of 3, 1, 6. இதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் பாருங்க. A ray of light passing through the point A of 1, 2, 3 strikes the plane x plus y plus z is equals to 12. At B. And on reflection, passes through the point C of 3, 5, 9. Find the coordinates of point B. Find the coordinates of point B. மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்றேன், क्वेश्चन கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சீங்க. A ray of light passing through the point A of 1, 2, 3 strikes the plane
x plus y plus z equals to 12 at B. And on reflection, it passes through the point C of 3, 5, 9. Find the coordinates of point B. So Dayav said, I'll give you time to take. This is one of the very, very, very predominant problem. இது வந்து ரொம்ப, அதாவது ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, முன்னாடி ட்ரிபிள் எக்ஸாம் நடந்தது ஜேக்கு மெயின் வேணா. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு மார்க், ஒரு சில கொஸ்டினுக்கு மட்டும் 8 மார்க்ஸ் தருவான். அப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின். நல்லா கவனிச்சிங்க. ஆர் யூ ஆல் லிசனிங்? ப்ளீஸ், ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு ரிப்ளை மீ. இப்பதான் இந்த ப்ராப்ளம் போடுவேன். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர்ஃபுல்லி ப்ளீஸ். your 100% your concentration should be here. ரொம்ப டஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம், பட் ஆனா புரிஞ்சிங்கன்னா ஈஸி. இது மாதிரி எப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்தாலும் போடலாம். பாருங்க, the plane is given. உங்களுக்கு அழகா டயக்ராம் போட்டு நான் சொல்லி தரேன். இதுதான் பிளேன். எனி டவுட் நீங்க அப்பயே கேட்கலாம். the plane உடைய ஈக்குவேஷன் வந்து x plus y plus z equals to 12. இப்போ there is a point. ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, a of 1, 2, 3. அந்த பாயிண்ட் வழியா ஒரு லைட் ரே enters into the plane. இங்க இருந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இப்படி வருதுன்னு வச்சுங்க. இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க வருது. இது இந்த பிளேன்ல டச் ஆகிற புள்ளிக்கு பேர் என்னன்னா, ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா that is called B. எனக்கு அது தெரியாது. மறுபடியும் இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இந்த லைட் ரே இந்த பிளேட் மேல படிச்சு இந்த பிளேன் மேல பட்டு அகைன் இட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ். இது எந்த பாயிண்ட்ல சந்திக்குன்னா, it meets at the point C of 3, 5, 9. டயக்ராம் புரிஞ்சுச்சா? There is a light ray which enters passing through the point A of 1, 2, 3, which strikes the plane at the point B. இந்த B ல இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது it passes through the point C of 3, 5, 9. இதுதான் விஷயம் கொடுத்திருக்கிறான். இதான் datas are given in the problem. நீங்களா எடுத்துக்கொண்ட வேண்டியனா, இப்ப A இருக்கு இல்லையா, A இருந்தா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு இமேஜ் இருக்கும். நான் அந்த பாயிண்ட வந்து D ன்னு எடுத்துக்கிறேன். That point is called D. Because இந்த A ல இருந்து வருது பாத்தியா, இந்த பாயிண்ட I am just taking this as D. D ன்றத P, Q, R ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப நம்ம எடுத்து அதை என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம்னா, D of P, இது அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடலாம். லைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா இது BC CD உடைய ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ என்ன கொஸ்டின் அந்த டயக்ராம்ல நீ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த B கோஆர்டினேட்டை டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த மிரர் இமேஜ்னு சொல்லி எடுத்துட்டு அதுல இருந்தா நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், D is the image of D na point P, Q, A of 1, 2, 3. நீங்க என்ன போட்டுங்க, D of P, Q, R. இமேஜுக்கு ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஒன்று கொடுத்தேன். If you want to find out the image point, we know the formula which is equals to x3 minus x1 by A. To find image, please listen. x3 minus x1 by A equals to y3 minus y1 by B equals to z3 minus z1 by C. Yeah, which is equals to எத்தனை பேருக்கு தெரியும், -2 into ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. ஒருவேளை அந்த கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கோ, how to find out the image. This is the one. அதே போல நான் கொடுத்த உங்களுக்கு ஃபுட் ஆஃப் பர்பெண்டிகுலர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன். -2 வராது, அவ்வளவுதான். இங்க x3 y3 z3 இமேஜ், அங்க x2 y2 z2 இமேஜ் கொடுத்துருவோம். அது பெர்பெண்டிகுலர், ஃபுட் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர். நவ இங்க x3 y3 z3 தான் கண்டுபிடிக்கும். அதுதான் உன்னுடைய இமேஜ். அந்த x3 y3 z3 தான் இங்க PQR. அப்ப நான் இது எப்படி போடலாம்னா, P x1 பாயிண்ட் இதான், இது x1, இது y1 z1, P minus 1 by A, B, C are direction ratios. We can collect the direction ratios from the equation x plus y plus z equals to 12. இங்க direction ratios பாத்தீங்கன்னா which is equals to 1, 1, 1. So far any doubt? Doubt இருக்கா? Proceed பண்ணலாமா? உங்களை தான் கேட்கிறேமா? Any doubt? Shall I proceed? Yes, sir. Proceed, sir. Right.
p minus 1 divided by 1 equals to q y2 y1 by 2 divided by 1 z3 which is equals to r minus 3 divided by 1 equals to minus 2 into the equation. Yeah, ax1 by1 அப்ப என்ன போடலாம்னா a b c c z1 plus 2 அப்ப என்ன அர்த்தம்னா 1 into we can write this as minus 2 into 1 into the point 1 into 1 1 1 into 2 2 plus 1 into 3 3 the 12 இப்படிங்க வந்தா minus 12 divided by a square plus b square 1 plus 1 plus 1 which is equals to 3. Now I can write this as p minus 1 by 1 q minus 2 by 1 r minus 3 by 1 which is equals to minus 2 into 1 plus 2 plus 3 6 minus 12 which is equals to minus 6 divided by 3 3 and it will go 2 times. Our p is equals to which is equals to 4 2 2s are 4 about 4 plus 1 5 q is equals to 4 plus 2 6 r is equals to 4 plus 3 7. We have found out the value of pqr, that is called d point. P comma q comma r is equals to d of 5 comma 6 comma 7. சரியா? இப்ப d point கண்டுபிடிச்சாச்சு. And already we know the c point. In the d and the c are traveling in the same line. அப்ப equation of dc கண்டுபிடிக்கலாம். Equation of cd. How will you find the equation of cd? அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா? Equation of 2 points passing through the points. X minus x1 divided by x2 minus x1 equals to y minus y1 by y2 minus y1 z minus z1 by z2 minus z1. அப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறீங்க. அப்போ x minus x1 3 divided by 5 minus 3 which is equals to 2 y minus 5 6 minus 5 which is equals to 1 z minus 9 7 minus 2 which is 9 which is equals to minus 2. So therefore we will get x minus 3 by 2 y minus 5 by 1 z minus 9 by minus 2. ஓகேவா? இது equation of cd. So we can take this as lambda. ஒரு வாட்டி ஒரு lambda இல்ல இந்த வாட்டி lambda எடுத்துங்க. இப்போ any point on this line, any point on this line, okay, that is called b point. b ன்னு வெச்சீங்க. We can write this as 2 lambda plus 3. அடுத்தது lambda plus 5 minus 2 lambda plus 9. This point lies on the plane. என்ன plane? x plus y plus z equals to 12. இது அடிச்சிட்டீங்களா? ரெப் பண்ணிட்டீங்களா? கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்க, இந்த ரெட் லைன் மட்டும் அடிச்சிடறேன், மீதி அப்புறமா எழுதிங்க. அப்ப இதுல இருந்து போடணும் 2 lambda plus 3. The next one plus lambda plus 5. The next one minus 2 lambda plus 9 which is equals to 12. Simplify பண்ணுங்க. 3 lambda 2 lambda minus 2 lambda cancel. Now we have 3 plus 5 8 8 plus 9 which is equals to lambda equal to minus 5, sir. lambda is equals to minus 5. Right. இப்போ இதை எடுத்து b ல போடுங்க. அதுதான் கண்டுபிடிக்கணும். b lambda is equals to minus 5 இல்லையா? minus 5 into 2 minus 10 minus 10 plus 3 which is equals to minus 7. அடுத்தது lambda equals to minus 5 minus plus 5 by 0. Lambda is equals to minus 5 10 10 plus 9 which is equals to 19. Therefore the b coordinate is minus 7 comma 0 comma 19. Please take down.
Finished? Yes, sir. We'll move on to the next problem. Simple problem சொல்லித்தரேன் பாருங்க. Let the line let the line x minus 2 by 3. Let the line, the next problem, let the line, ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான், ஈஸியா முடிச்சிடலாம், அது ரொம்ப லென்த்திலாம் கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி டைப் உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா? Let the line x minus 2 by 3 which is equals to y minus 1 by minus 5 which is equals to z plus 2 by 2 lies in the plane x plus 2y minus a z plus beta equal to 0. Sorry, a illa alpha z plus beta equal to 0. Then alpha comma beta is equals to please remember that வேற எதுவுமே கொடுக்கல, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு, அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பிளேன்ல லைஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ வாட் இஸ் ஆல்பா பீட்டான்னு கேட்டிருக்காங்க. ப்ளீஸ் லிசன், திஸ் இஸ் கால்ட் அ பிளேன். ஓகே, ஒரு பிளேனுக்குள்ள ஒரு லைன் லைஸ் ஆயிருக்கு. இது வந்து x plus 2y plus alpha z plus beta equal to 0. And this line is called x minus 2 divided by 3 equals to y minus 1 divided by minus 5 z plus 2 divided by 2. So it was given that this line is lies on the plane. This line lies on the plane. Always remember that ஒரு லைன் ஒரு பிளேன்ல லைஸ் ஆனா அந்த லைன்ல இருக்கிற பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ லைஸ் ஆன் த பிளேன், which means that இங்க பாயிண்ட் என்ன இருக்கு, 2, 1, plus 2 na minus 2. This point also lies in the plane. Which means that I can put instead of x 2, instead of y 1, instead of இது minus 2 போடலாம். அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்து போய் அதை போட்டீங்கன்னா 2 plus 2 into 1 minus alpha into minus 2 plus beta equal to 0. Now you can say 2 plus 4 minus 2 alpha plus beta equal to 0. Minus 2 alpha plus beta equals to minus 4. Take this as equation 1. மறுபடியும் இன்னொரு கண்டிஷன் பாருங்க, இந்த சொல்றதுக்காக தான் சொன்னா. ஒன்னு, any line lies on the plane, that point in the line, சொல்லுமா சார், மைனஸ் ஆல்பா இசட் சார், நீங்க ஈக்குவேஷனை மாத்திட்டீங்க. minus alpha is minus alpha is it. Thank you ma. அப்போ இங்க என்னன்னா minus alpha is that அப்படின்னும் போது இங்க மைனஸ், சரியா? அப்ப 2 into 1 2 plus x plus 2 alpha ஆயிரும் சார், வேற எதுவும் சேஞ்சஸ் ஆகும்?
இது 3y மாத்திங்க. சாரிமா, இது கூட தப்பா கொடுத்துருங்க. 3y சரிங்களா? 3y னா which becomes 3 5 plus 2 alpha plus beta equals to minus 5. Take this as first equation. 2 alpha plus beta equals to minus 5. And also you must know that normal to this plane will be perpendicular to the line. அதாவது இந்த லைனுக்கு இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் நார்மல் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. இப்போ இது ரெண்டுத்துலயும் லைன்லயும் சரி உன்னுடைய அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆல்சோ திஸ் இஸ் நார்மல் டு பிளேன். நார்மல் டு பிளேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நார்மல் டு பிளேன் சொல்லும் பொழுது it will be perpendicular. It will be perpendicular. அப்போ நான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எடுக்கணும். லைன்ல இருந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்னன்னா 3, -5, 2. பிளேன்ல இருந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் என்னன்னா 1, 3, minus alpha. இது L1 M1 N1. This is L2 M2 N2. அப்போ any two planes any two lines or any two planes are perpendicular இருந்தா அந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ்க்கு கண்டிஷனா தெரியுமா? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equal to 0. இது ஆதி காலத்திலே கொடுத்துட்டேன், ஒரு 2 கிளாஸ்க்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு கொடுத்துதான். இப்போ 3 1s are 3 இல்ல, plus 5 4s are 5 3s are 15 minus 15 plus 2 into minus 2 alpha minus 2 alpha is equals to minus 2 alpha is equals to 3 minus 15 minus 12. அப்போ ஒடியா போனா plus 12. Your alpha is equals to minus 6. Alpha உடைய வேல்யூ minus 6 கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுல எடுத்துமே போடுங்க. Alpha is equals to minus 6 minus 12 plus beta equals to minus 5. Therefore, your beta is equals to minus 5 plus 12, which is equals to 7. Therefore, alpha comma beta is equals to minus 6, 7. Unadha di soltara gavaninga. Please listen. So it is given that simply given a line straight line x minus 2 by 3 equals to y minus 1 by minus 5 is equals to z plus 2 by 2 lies on the plane x plus 3y minus alpha z plus beta equal to 0. இங்க ரெண்டு கண்டிஷன் வச்சுக்கணும். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பிளேன் மேல லைஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா that point in the line is also lies on the plane. And secondly, one more thing is this line is normal to the plane. It is normal to the plane means both this line and plane are perpendicular. Adnude direction ratios is 3, minus 5, 2. And another we have taken the direction ratios here is 1, 3, minus 9 minus lambda. So the condition is the product of the two direction ratios will give you direction cosines ratios will give you the equal to 0. Adha eduthu podrunga. Please take down. Any doubt? Sir, சொல்லுப்பா. how they are perpendicular, sir? எதுமா? லைனும் பிளேனும் sir. ஆமாப்பா, they are normal to the இதுன்னு அர்த்தம். இப்ப பாருங்க, ஆல்சோ கவனிங்க. எப்பொழுதுமே இங்க கொடுத்திருக்கா இல்லையா this line which is normal to the plane. அப்ப normal to the plane அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எது this line is normal to plane. எந்த லைன் கொடுத்துக்கிற அந்த லைன் வந்து நார்மல் டு பிளைனா இருக்கு. அப்ப நார்மல் டு த பிளைனா இருக்கும் பொழுது அதனுடைய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இதுவும் பெர்பெண்டிகுலர். அதனால தான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் போடுறேன். இட் வில் பி பெர்பெண்டிகுலர். இப்ப நார்மல் டு த பிளைன் இருந்தா ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா மாறிடும். அதுதான் அர்த்தம். நம்ம எப்படி டான்ஜென்ட்க்கு நார்மலா இருக்கணும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கோ அது மாதிரி தான். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கீங்க சார்? இல்லப்பா, வெறும் அது அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். அதனுடைய அர்த்தமே அதுதான்ப்பா. நாலு அதுக்கு தான் சொல்ல வந்தேன். எனி லைன் which lies on the plane அப்படின்னா ரெண்டு கண்டிஷன். The first condition, the point the point எடுக்கிறீங்களா, that lies on the plane. இன்னொரு கண்டிஷன், this is normal to the plane. Whenever this line is normal to the plane, they are perpendicular. Please take down. Lies ன்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே அதனுடைய மீனிங் அதுதான். ஓகே சார். அடுத்தது பாருங்க. The next one, find the equation of the plane. Find the equation of the plane
find the equation of the plane passing through the line of intersection. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z equals to 2 and x minus y plus z equals to 3, and at a distance 2 by root 3 is 2 by root 3 from the point 3, 1, minus 1. Okay, please listen here. First of all, we have to find out the equation of the plane passing through the line of intersection. In the plane, in the point, distance 2 by root 3. Distance formula தெரியும். ax1 plus by1 plus cz1 plus d root of a square plus b square plus c square. Okay, this is the formula. Now you just find out the required equation of the plane. 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 When the required equation of the plane enna appadina ax1 by sorry enna first plane, that is called x plus 2y plus 3z minus 2 plus lambda into second plane x minus y plus z minus 3 equal to 0. So therefore I can write this as required equation of the plane is x plus 2y plus 3z minus 2 plus lambda into x minus y plus z minus 3 equal to 0. சரியா? So we have arranged in terms of x, y, z. Above 1 plus lambda into x plus 2 minus lambda into y plus 3 plus lambda into z. Adukku plus minus 2 minus 3 lambda equal to 0. Okay, so 1 plus lambda into x, 2 minus lambda into y, plus 3 plus lambda into z, plus minus 2 minus 3 into lambda. Now, this is A mari. This is called B. This is called D. This is called D. From the point 3, 1, 1, the distance is given. Your distance is equals to 2 by root 3. Use the formula. A into 1 plus lambda into x1, which is equals to 3. 2 minus lambda, which is equals to 1. Adukku 3 plus lambda into minus 1 plus minus 2 minus 3 lambda divided by root of a square, that is 1 plus lambda the whole square, 2 minus lambda the whole square, 3 plus lambda the whole square, minus 2 minus 3 lambda the whole square, which is equals to 0, which is equal, sorry, this is 0, which is equals to given that 2 by root 3. Now you expand. So yeah, we'll get 3 plus 3 lambda. 3 plus 3 lambda. The next one. Plus 2 minus lambda. The next one. Minus 3 minus lambda. Minus 2 minus 3 lambda. Divided by square root of 1 plus 2 lambda plus lambda square plus 4 minus 4 lambda plus lambda square. The next one, minus 2 minus 3 lambda, 9 plus 6 lambda plus lambda square, which is equals to 2 by root 3. Now we expand.
plus 3 lambda minus 3 lambda cancel ஆயிடும். Plus lambda minus lambda cancel ஆயிடும். சரியா? சரி, இது கேன்சல் ஆகுது. Plus 2 minus 2 cancel ஆயிடும். Plus 3 minus 3 இங்க வெறும் என்ன இருக்கும்னா minus 2 lambda divided by கீழே இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா will get square root of 3 lambda square plus 4 lambda plus 14 equals to 2 by root 3. Okay, which is equals to minus 2 lambda divided by 3 lambda square plus 4 lambda plus 14 equals to 2 by root 3. The next one. Squaring on both sides. We'll get squaring on both sides. This becomes 4 lambda square. Square root to remove item, which is equals to 3 lambda square plus 4 lambda plus 14 equals to 4 divided by 3. 4 divided by 3. In the 4 cancel item, which will give you next cross multiplying 3 lambda square equals to 3 lambda square plus 4 lambda plus 14. 3 lambda square cancel. 4 lambda is equals to minus 14 or lambda is equals to minus 11 by 2. பாருங்க எல்லாம் lambda கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது எடுத்துமே first equationல போறோம். First equation எடுத்தோம் first plane plus lambda into second plane எடுத்தோம்னா அது எடுத்துமே போறோம். First plane is x plus 2y plus 3z minus 2 plus lambda into x minus y plus z minus 3 equal to 0. Okay, so this is the line. Appo lambda உடைய value x plus 2y plus 3z minus 2. Lambda is equals to minus 7 by 2. X minus y plus z minus 3 equal to 0. So that cross multiplying will get 2x plus 4y plus 6z minus 4 minus 7x plus 7y minus 7z plus 21 equal to 0. So therefore 2x minus 7x 5x 4y plus 7y which is equals to 11y 6z minus 7z minus z minus 4 plus 21 plus 17. Through dividing by minus, we'll get 5x minus 11y plus z minus 17 equal to 0. So இந்த மாதிரி டைப் ப்ராப்ளம் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். So take down the next problem. So please take down the next one. Finished? முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? Quick சீக்கிரம் எழுதுங்க. If the angle between the line, if the angle between the line x, if the angle between the line x, if the angle between the line x is equals to
if the angle between the line x is equals to y minus 1 divided by 2 is equals to x minus 3 by lambda, and the plane x plus 2y plus 3z equals to 4 is cos inverse of root 5 by 14. Root 5 by 14. Then lambda equals to options 2 by 3, second option 3 by 2, third option 2 by 5, and the fourth option 5 by 3. Please listen here. So ரொம்ப ஈஸி தான், பட் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி இங்க ட்ரிக்கி மெத்தட் ஒன்று இருக்கு. என்ன பண்ணிட்டாங்க, the angle between the line and the பிளேனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. நமக்கு தெரியும் லைன் அண்ட் த பிளேன்னா ஃபார்முலா வந்து sin theta is equals to modulus of b vector dot n vector divided by modulus of b vector modulus of n vector. So we know that what is b vector. இப்போ இதுல வந்து b vector வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து எடுப்போம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே 1 தான் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்குது என்னன்னா 1, that is I vector plus 2j vector plus lambda k vector, and n vector, the direction ratios of the plane, 1i plus 2j plus 3k vector. இப்போ இதுல இருந்து sin theta வை கண்டுபிடிக்கலாம். a dot b 1 into 1 1, அடுத்து 2 into 2 4, அடுத்து lambda into 3 3 lambda divided by square root of b vector 1 plus 4 plus lambda square. அடுத்து செகண்ட் வந்து 1 plus 4 plus 9. அப்போ we'll get 5 plus 3 lambda divided by lambda square plus 5 into square root of 1 plus 4 5 plus 4 which is equal to square root of 14. எனக்கு என்ன கொடுத்துருங்கன்னா இது ரெண்டுத்தினுடைய ஆங்கிள் வந்து it is given that cos inverse of square root of 5 by 14 தான் கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல அப்போ இது எப்படி போடலாம்னா we can write this as, if I take angle is theta, theta is equals to cos inverse of root 5 by root 14. Okay, root 5 by 14. Then I can write this as cos theta is equals to root 5 divided by root 14. Using this cos theta, I am going to find out, I am able to find out what is sin theta. எப்படின்னா trigonometry. That's why the trigonometry is so important. Trigonometry theta is there. This is called opposite side. This is called hypotenuse. This is called adjacent. Okay. Now cos theta means adjacent side by hypotenuse. That is root 5 divided by root 14. According to Pythagoras theorem, sum of the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides, which means that root 14, the whole square, that is called 14, is equals to root 5 square 5 plus the opposite side, okay, which is equals to opposite side square, or opposite side is equal to square root of 14 minus 5, which is equals to 14 minus 5 square root of 9. Okay. Square root of 9 means which is equals to 3. அப்போ opposite கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ easily sin theta கண்டுபிடிக்கலாம். Your sin theta is equals to opposite side by hypotenuse 3 divided by root 14. அப்போ இங்க எடுத்து போடுங்க 3 divided by root 14. Modulus of 5 plus 3 lambda is equals to square root of lambda square plus 5 into root 14. Root 14 cancel. Cross multiplying 3 into square root of lambda square plus 5 is equals to 5 plus 3 lambda the whole square. Sorry, 5 lambda plus 3 lambda. Squaring on both sides, we'll get 9 into lambda square plus 5. Either 5 square 25 plus 3 into 2. 5 3s are 15, 30 lambda plus 9 lambda square. This implies 9 lambda square plus 45 equals to 25 plus 30 lambda plus 9 lambda square. 9 lambda square will get cancelled. Therefore, we have, 5 lambda. 9 5s are 45. About 45 lambda. About 45 lambda plus 30 lambda. 45 மட்டும் தான் இருக்கும், lambda வராது. So therefore, we have 30 lambda is equals to 20
or lambda is equals to 2 by 3. That is the answer. Please take down. Finished? Boys, pull them apart the summer. Are you all there? Yes, sir. Okay, Yes, right. sir. So with this, we are finishing the three-dimensional geometry. When our new chapter, new topic, introduction மட்டும் கொடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நான் ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் போடலாம். I'll just give some important concept. எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கொடுக்குறேன். மீதிய next classல நம்ம பார்ப்போம். Please. The new topic we are going to discuss. A small one, but a very easy one, and also one of the important chapter also. A high weightage topic, yeah, is called complex numbers and quadratic equations. Take down the heading as complex numbers and quadratic equations. The next topic we are going to discuss for the next classes is complex numbers and coordinate axis. Sorry, quadratic equation. Complex numbers and quadratic equations. Quadratic equations. Okay. So now we are going to discuss that one. First of all, so far நம்ம என்ன பண்றோம்னா சின்ன கிளாஸ்ல நிறைய நம்பர்ஸ் படிச்சிருப்போம். ரியல் நம்பர்ஸ், பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர்ஸ், அண்ட் தென் இன்டீஜர்ஸ், ரேஷனல் நம்பர்ஸ், இரேஷனல் நம்பர்ஸ். ஸோ இப்போ என்னன்னா புதுசா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் படிக்கணும்னா இங்க இது வரைக்கும் ஒன்று இல்லாதது என்னன்னா ஒரு இமேஜினரி பார்ட்னு ஒன்று போட போறோம். யூஸ்வலி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா z is equals to a plus ib. ஓகே, z is equals to a plus ib. இதுல ஏன்றது ரியல் நம்பர், பின்றது இமேஜினரி நம்பர். ஓகே, சோ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் இருந்தாதான் அதுக்கு பேர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சொல்லுவாங்க. ஆனா இதுல ஒரு விஷயம் தெரியுமா, ஆல் த ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ், பட் ஆல் த இமேஜினரி நம்பர்ஸ் ஆர் நாட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஆனா பாருங்க, z is equals to 3 இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதை சொல்லலாம். எப்படின்னா 0i, இமேஜினரி பார்ட் 0. ஒருவேளை z is equals to 3i இருக்கு இல்ல, all the complex numbers are not real numbers. இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பாருங்க 3i இருக்கு இல்லையா, அப்ப அதை என்ன சொல்ல முடியாது, ரியல் நம்பர் சொல்ல முடியாது. பட் all the real numbers are complex numbers, but all the complex numbers are not real numbers. இப்போ இந்த i ன்னு ஒரு வேல்யூ வருது இல்லையா நடுவுல, அதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் -1 or i squared is equals to -1. இப்போ சில ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்க போறோம். அடிஷன் அப்படியே சப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சப்போஸ் நான் என்ன பண்றேன், a plus ib அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், அது கூட c plus id அப்படின்ற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்றோம்னா you can write this as a plus c, so i into b plus d. அடுத்தது a plus ib minus c minus plus id, which is equals to a minus c, okay, plus I into b minus c. இதே மல்டிப்ளிகேஷன் ரெண்டும் இருக்குன்னு வச்சுங்க, a plus ib into c plus ib id. We can write this as ac minus bd plus I into ad plus bc. இது டிவிஷன்ல இருக்கு, a plus ib divided by c plus id. This is called ரெண்டுமே டிவிஷன்ல இருக்குன்னா we can write this as ac plus bd divided by a square, sorry, c square plus b square, c square plus d square plus I into bc minus ad divided by c square plus d square. இதுல இன்வர்ஸ் ஒன்று இருக்கு. இன்வர்ஸ் சொல்லும்போது z is equals to a plus ib. அதுக்கு இன்வர்ஸ்னா z இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது you can write this as a divided by a square plus b square plus I into minus b divided by a square plus b square. Please take it quickly. Time on. Time. Next one.
So next one பாருங்க. Conjugate of a complex number. Next one. Conjugate of a complex number. What is the meaning of conjugate? அப்படின்னா, suppose a number is given. Very good. The sign will be opposite. நல்லா கொஞ்சம் conjugate imaginary partல மட்டும் தான் அது ஆகும். அப்ப என்ன ஆகும்னா Z conjugate, you can derive it by this one, A minus IB. Suppose Z is equals to given 3i plus 2, 3i minus 2. Z conjugate எப்படி சில பேர் என்ன பண்றேன் தெரியுமா, 3i plus 2 போட்டுருவேன். ரியல் நம்பருக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. இமேஜினரி நம்பர்ல தான் சேஞ்ச் ஆகணும். அப்போ minus 3i minus 2 is the correct answer. Okay, let us see some of the properties of complex numbers, like conjugate of complex number. First one, Z conjugate, the whole conjugate மறுபடியும் என்ன ஆயிடாது, Z மாறிடும். Next one, Z1 plus Z2, the whole conjugate is equals to Z1 conjugate plus Z2 conjugate. Third one, Z1 Z2, the whole conjugate is equals to Z1 into Z2. Fourth one, division, Z1 by Z2, the whole conjugate. You can write this as Z1 conjugate by Z2 conjugate. Condition Z2 conjugate not equal to 0. Fifth one, very important, Z conjugate is equals to modulus of Z the whole square. Okay, so what is a modulus? Z is equals to A plus IB, then modulus of Z equal to square root of A square plus B square. This is called modulus. Now we'll see some of the properties of modulus of complex numbers. Properties of modulus of complex numbers. Properties of modulus of complex numbers. Take down quickly, please. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கும். தெரியல கூட சில எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுத்திருப்பேன், அது கொடுத்துருங்க, எழுதிங்க. Modulus of Z1 Z2 is equals to modulus of Z1 modulus of Z2. Modulus of Z1 by modulus of Z2. Next one, Z1 plus Z2 the whole square, we can write this as Z2 square plus 2 into real part of Z1 Z2 conjugate. The next one, modulus of Z1 minus Z2 the whole square is equals to modulus of Z1 square plus modulus of Z2 square minus 2 into real part of Z1 Z2 conjugate. The next one, Z1 plus Z2 the whole square plus Z1 minus Z2 the whole square is equals to 2 times of modulus of Z1 square modulus of Z2 square. The next one is very, very important one. Okay, the next one is very, very important one. Please take down that. Polar form of a complex numbers. Polar forms of a complex numbers. Polar forms. Suppose Z is equals to A plus IB is a complex number in general form. And then we have to write in polar form means we can write that the Z is equals to R into cos theta plus I sin theta, or into or into cos theta
plus I sin theta. இப்போ பாருங்க இதுல இந்த ஆர்ன்றது மாடுலஸ், theta is called argument. ஓகேவா? இப்போ இந்த theta r ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். r is equals to square root of a square plus b square. அடுத்தது theta is called argument. Argument அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்னன்னா the theta is called principal argument. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய ஒர்க்கிங் ரூல் இருக்கு. இந்த பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி we have to find out the general argument alpha. It was given by alpha அப்படின்றது வந்து tan inverse of modulus of b by a. அந்த b உடைய வேல்யூ பிளஸ்ஸா இருக்கலாம், மைனஸா இருக்கலாம், பாசிட்டிவா இருக்கலாம், நெகட்டிவா இருக்கலாம். பட் யூ ஹேவ் டு டேக் ஒன்லி த பாசிட்டிவ் வேல்யூ. புரியுதுங்களா? அதுதான் ஆல்பாவுடைய வேல்யூ. அது டெம்பரரி ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லலாம், ஒரு ஆம்பிளிடியூட் சொல்லலாம். இப்போ இதில் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கு சில ஒர்க்கிங் ரூல் இருக்கு. இந்த ஒர்க்கிங் ரூலை வச்சு தான் பிரின்சிபல் ஆர்குமெண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். பாருங்க, ஒரு 8 கிட்ட நான் உங்களுக்கு தரேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, a greater than 0, a greater than 0, b greater than, which means both are positive, both real number and imaginary number are positive, then your theta is equals to argument of z, that is equals to alpha. அடுத்தது second, if a less than 0, b greater than 0, then a சின்னது a வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு, then theta is equals to argument of z is equals to pi minus alpha. Third one, if a is less than 0, b is less than 0, then theta is equals to argument of z, that is alpha minus pi. Fourth one, if a greater than 0, b less than 0, less than 0, then theta is equals to argument of z equals to minus alpha. அடுத்து பாருங்க, fifth condition, b equal to 0, a is greater than 0. If b is equals to 0, a is less than 0, then theta is equals to argument of z is equals to 0. Theta is equals to argument of z equals to pi. அடுத்தது next, if a equal to 0, b greater than 0. Eighth one, if a is equal to 0, b less than 0, then theta is equals to pi by 2. Then argument of z is equals to minus pi by 2. Very, very, very helpful. தெரியுதா? அப்ப தெரியுதாமா? Yes, sir. All right, please take down. Very, very useful result. The concept னு சொல்லுவோம் இதுதான். இந்த கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க தெரிஞ்சு விட்டா ஈஸியா போடலாம். Any doubt? No, sir. Okay, this is how to find out the modulus and arguments. Argumentsக்கு நிறைய properties இருக்கு. Okay, we'll see in the next class. We are going to see the properties of arguments. அது எப்போ next class சார் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு. நீங்க சொல்லும் போது we'll join there. We'll continue this complex numbers and quadratic equations. புரியுதுங்களா? ரெண்டுமே சேர்த்த மாதிரி ஒரு யூனிட், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். கம்பைன் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணியும் சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும். மேக்ஸிமம் யூ வில் பி கெட்டிங் 8 மார்க்ஸ். அதாவது 2 கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வரும் மினிமம். நான் சொல்றது 3 வரதுக்கு அதுக்கு மேல வருதுன்னா அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அது கொஞ்சம் 3 கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சாய்ஸஸும் இருக்கு. அதனால யூ மே கெட் 2 or 3 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் செக்ஷன். We'll continue the next class. Okay, so please kindly go through what we discussed today. The next class la varumbodhu adukku refresh பண்ணிட்டு வாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல எல்லாத்தையும். அப்ப ஈஸியா ப்ராப்ளம் போடுவோம், ஈஸியா இருக்கும். Any doubts? உங்களை தான் கேட்கிறேன், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, sir. Right, okay, wish you all the best for your revision examination. நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. ரெண்டுமே முக்கியம். You have to give a maintain balance.
for both your board examination and also entrance examination. ரெண்டும் முக்கியம் வாய்ந்தது. ஒண்ணுத்துல ஒண்ணு செலிச்சது கிடையாது. அதனால இதுல நான் மார்க் எடுக்க போறேன், அதுல விட்டுற போலாம் கிடையாது. ரெண்டுத்துலயும் you have to score good marks. Wish you all the best for all the examination. God bless you all. Take care. Good night. We'll see you in the next class. Okay? Sorry for the inconvenience today. Sir, கொஞ்சம் எனக்கு throat problem, cold எல்லாம் இருந்தனால கொஞ்சம் அந்த frequency வரல. But in the next class, we'll maintain it. Okay? Thank you very much for your cooperation. God bless you. Take care. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Okay, ma. Thank you. Okay, ma.